think women live a very peaceful life when they don't care about what people think. Hear me out. I have a very good reason why I am saying this. Before, I've been living in a shadow of, oh my God, what will people think of this? What will people say? Oh my God, what would he say? What would he say? What would my parents say? What would my church say? I'm not saying it's bad. I'm just saying there are limitations to everything. At the end of the day, you should know that you're the main character in your life. No one can come and dictate how you should live. Because ማንም ሰው መጥቶ ሀዘንሽን እንዳንቺ የሚያዝን ሰው የለም፣ ደስታሽንም እንዳንቺ የሚደሰት ሰው የለም። ሶ ኑሮሽን የምትኖሪው አንቺው እራስሽ ነሽ at the end of the day. So በጣም because I always put other people's feelings before mine, which is very wrong. The minute I stopped doing that, I just started glowing. I just started being happy. I just started having a very peaceful mental status. Everything became so beautiful. And now, ብዙ ጊዜ ደግሞ የኛ society ትንሽ አስቸጋሪ ነው because እኔ ልኑርልሽ፣ እኔ አውቅልሽ፣ እኔ ልኑርልሽ፣ እኔ ልምረጥልሽ፣ እኔ ልወስንልሽ የሚል ሶሳይቲ ውስጥ ስለምንኖር the minute no ማለት ስንጀምር እኛ መጥፎ ሰዎች ነን ማለት ነው, which is the reality. But if you really sit down and think about it, you're the director of your life. እግዚአብሔር ይሄን የመሰለ ኑሮ ሰጥቶናል፣ ጤናማ አድርጎ ፈጥሮናል። so ፈጣሪ እኮ እንዳንታይ ቢፈልግ ኖሮ አለች የሆነች ፖድካስት ማዳምጣት ሴት አለች፣ አሳ አድርጎ ይፈጥረንና እዛ ዲፕ ኦሽን ውስጥ ጨለማ ውስጥ deep inside the water, at the bottom of the water እየዋኘን እንኖር ነበረ፣ ብርሃን የማይደርስበት ቦታ ማለት ነው። ግን ፈጣሪ አዋቂ ስለሆነ ውብ አድርጎ ፈጠረን አውትሻይን እንድናደርግ፣ እንድናበራ፣ ባለን ነገር እንድንሰራ፣ ባለን ነገር አመስግነን እንድንኖር ነው የተፈጠርነው እንጂ እንድንደበቅ ብርሃናችን ዲም እንዲያደርግ